హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అన్బాక్స్ అనీష్. ఈరోజు మన దగ్గర అన్బాక్స్ చేస్తుంది క్యాషియో ఎంటైజర్ A1777 వాచ్ అండి. మనం నార్మల్గా ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం లేకపోతే ఏదైనా ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వడం కోసం కొన్ని స్పెసిఫిక్ వాచెస్ ఉంటాయి. అంటే మన బడ్జెట్ రేంజ్లో అరౌండ్ 4000 3000 రేంజ్లో కూడా మనకి మంచి గిఫ్టెడ్ వాచ్ ఆర్డర్స్ ఫర్ రెగ్యులర్ పర్పస్ యూస్ చేసే వాచ్ ఇదండి. ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వాచ్ అండి, అంటే గోల్డ్ కలర్ వాచ్. సో అంటే మరీ అబ్బట్టుగా అలా కాకుండా కొంచెం క్లాసీ లుక్, ఈవెన్ ఫర్ ఆఫీస్ పర్పస్ కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం నైట్ ఏదైనా పార్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. త్వరగా యాక్చువల్గా ఈ బాక్స్ ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ చేస్తానండి. సో వీడియో కోసం మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, త్వరగా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏముందో. వావ్, చూడొచ్చు మీరు. సో క్లాసీ గోల్డ్ కలర్ క్యాషియో వాచ్. దీంతో పాటు మనకి చాలా యూజర్ మాన్యువల్స్ వస్తాయి, ఇప్పుడు లేవు. 2 years వారంటీ ఉంటుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి దీనిపైన 4200 అరౌండ్ ఉందండి. నాకు వచ్చేసి నేను క్యాషియో ఇండియా వెబ్సైట్ నుంచి కొన్నాను. నాకు 4000 రూపీస్కి వచ్చింది. వెయిట్ వచ్చి 88 grams, డైమెన్షన్స్ వచ్చి అరౌండ్ 4.6 centimeters. సో ఒకసారి వెయిట్ చేసి చూద్దాం. ఇది కొంచెం మనం గట్టిగా పుల్ చేయాలి. నార్మల్ వాచ్లో మనం ప్రెస్ చేయడం కాదు, గట్టిగా ఒకసారి పుల్ చేస్తే బయటకు వస్తుంది అంతే. వాచ్ అయితే మాత్రం నిజంగా క్లాసీగా రెగ్యులర్ పర్పస్ యాజ్ వెల్ as పార్టీ వేర్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఈవెన్ సూట్స్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది. నేను ఎక్కడి నుంచి కొన్నానో ఆ లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను.